the sharp, dedicated lady who gets the job done. We work together in Western, sorting out the madness of the border at Busia and so on before she came here to be regional commissioner for Central. So those who think that we made a mistake, gocha utafikia hivi karibuni. So the truth of the matter is this: we have you here, about 150 of you, so that we can now begin working with the structure of the 12,000 chiefs and assistant chiefs we have in the country. Now you are the MPs of the chiefs and assistant chiefs. This is the parliament of chiefs and assistant chiefs. And you are their leaders who will speak on their behalf and who will go back and speak to them on our behalf. So that through you are the conduit through which we will now exchange feedback from the field through you and to the field from us through you. So you are fundamental to the success of our work. So let me begin my work properly and my speech this morning as a diligent public servant. My first duty is to deliver regards and greetings from our boss, His Excellency President Uhuru Kenyatta. When I was in Kajiado to install a chief, I said this and I repeat it again because I do not regret it. We in the National Government Administration, we follow a singular line of command and organization. We are coordinated, we are led by His Excellency the President, the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. He's the one who gives us orders and guides us on how we move forward. The following day, watu wengine wa siasa vile walivyo mnawajua. Wakasema ukianga ameenda kuambia machief wafate mtu mwingine namna gani. You know, there's some nonsense or garbage I don't like paying attention. Sababu nchi gani wewe umeona inaongozwa na watu wawili? You know a country like that? Our president is one. That is how tukicheza tutaharibu nchi. We have to manage the country in an orderly manner in the way the country has always been managed. That's how we keep peace and order in this country. Now, don't be intimidated by anybody on those issues. Listen to what we are telling you. We are serious about the things we are saying. That is how order is brought about to our country. And that's how we are going to work. Hatuwezi kubadilisha. Tangu uhuru, 1963, I wasn't there myself because I was not born by that time. I only read about it in the book. But anyway, the tradition that we have kept, that has been here, of the provincial administration, national government administration, as we call it these days, is very basic. You guys need to understand this, and you know this more than even I do, that it is you, as the national government administrators, the chiefs, assistant chiefs, all the way up to the regional commissioners, you are the ones who hold the country together. That's why when somebody was saying it, we abolish, in those days, abolish provincial administration. That's my way. Because how would you govern the country? Ukiangalia ile kazi tumefanya hapa, when I list down the things that have been happening in this country, na ulizanga watu, how will you move forward to implement national government programs without the national government administration? Because ikifika wakati wa 100% transition, tunaenda kwa nani? Ikifika kwa registration ya huduma center, tunaenda kwa nani? Ikienda kwa fighting FGM and gender violence, tunaenda kwa nani? Hivi karibuni wakati tumeanza sasa mambo ya chanjo, kwanza tuanze COVID-19 fighting, tulienda kwa nani? Na tukikuja sasa saa hii kuhakikisha kwamba COVID-19 watu wamepata chanjo, tunaenda kwa nani? Na hii registration ya birth certificate and everything we work with. Tukianza mambo ya mtihani, mimi ndio nilianza hii shida ya kukorogana na watu wa kuiba mtihani. The difference, I tell people, the difference was made in the administration of exams in this country when we brought the national government administration inside. That's when the difference was made. Zamani, we were administering exams without national government administration. Tulikuwa tunabeba usiku, tunawaja kwa police station. Hapo police station, anybody can sell, photocopy, or do whatever they please. Melala huko. Lakini wakati national government administration came in, kifunguo iko na DCC na kifunguo iko na
education officer. Sasa na chief ako huko anaenda kwa shule kuhakikisha ni mjeuri gani amekuja hapa kuuzia watoto exam. That is how we manage this thing. So there is no way, let me tell you, my friend, and you know this, I want to say this for the public. There is no way you can manage to bring about order and stability in this country if you are not working with the national government administration. Nyinyi sio hivi tuseme rais nyinyi ni watu wa maana. Hapana. That is to understate the point. You are critical to the order and stability of this country. That is why I normally say, my brothers and sisters, you listen to me carefully. Sisi hatuwezi kuongea vile wanasiasa wanaongea. Tukifanya namna hiyo nchi itaharibika. Ama namna gani? Hatuwezi kufanya vile wanafanya. Wao wako na license ya kuongea kila kitu, chafu nini, wako na license, lakini sisi hatuna. Sisi kazi yetu ni kuongea amani na kuweka nchi pamoja na kushughulikia wananchi. Hiyo ndio kazi yetu sisi. Because the day national government administration is not organized and coordinated, you have a problem in the country. Because politicians come and go, politics comes and goes. Wengine wenu ambao mmeketi hapa mbele yangu, you have seen more than 2 elections, others 3 elections and so on. Ama namna gani? See, that is, you know how they behave. Ikifika wakati huu, wengine ni kututhreaten kila siku, wengine ni matusi tu, kuna kitu kingine. Kuna wengine, niwaambia, kuna wengine mtu anaenda kwa mkutano ya hadhara, na mnawajua. They will not finish their speech without uttering the name Kibicho and Matiang'I. Lazima waseme, yani wakizungumza speech yao ishe bila kusema Kibicho na Matiang'I ni kama hawatasema kitu. Lazima watafute namna ya kuleta hao watu wawili ndani. Tumekuwa kama manifesto yao. Yani hicho wanaongea. Which we don't mind. And we never lose sleep about, we don't mind. Inaonyesha kwamba tunafanya kazi ile tunatakiwa kufanya. If we were useless people, they will not talk about us. Bwana wazungumzi wala watu wengine. Kwa sababu tunafanya ile kazi tunaambiwa tufanye. Kazi ya kulinda nchi yetu, kuhakikisha kuna amani ya kutosha kwa nchi yetu. Kwa hivyo ndugu zangu, ninawaomba, na tumekutana hapa, tutakuwa na nafasi kidogo kuongea mambo mbalimbali. Tumekutana hapa kwa sababu I want us to deepen the good work we are doing. Hii mambo yote ya national government administration tumefanya. Sasa tunataka kuweka mbinu pamoja on how we are going to do this and even better. But most important, kitu imetuleta hapa leo sisi ni vile tutawaeleza nyinyi mwende kufanya vikao kwa sehemu zenu huko, mkae na wenzenu, waeleza vile tunataka kuhakikisha kwamba nchi yetu inakaa pamoja na nchi yetu ina amani wakati huu wa uchaguzi. Sisi hatuwezi kuchukua mlengo huu au mlengo ule mwingine, tuseme tunataka kukaa hapa na kukaa kwa kule mwingine. Hapana, sisi kazi yetu ni kuhakikisha kuna amani, na mtu ambaye anavunja sheria tunamshughulikia bila kujali wewe ni mtu wa chama gani na nini. And we remain firm. You will not succeed, you chiefs, nyinyi wenyewe mnajua hii maneno kuliko sisi. You will not succeed kama you are hesitant, you are doubtful, wewe mwenyewe you are not sure of what you are doing. Wakati mwingine unabadilisha mwendeno. You must be firm. If you want to be wishy-washy, there are other ministries you can work where you can be, not this one. This one you have to be firm and say this is the way we are going and this is the work that we are doing as we move forward. That is how our country is going to be safe as we move forward. Unajua vile tumesema na vile PS wetu wamesema, mimi namshukuru sababu tumefanya hii kazi pamoja. And as I said, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. You know, there is no job anywhere on earth you will be given alafu uambiwe sasa wewe fanya hivi. Kuja na wale watu ambao mtafanya kazi nao, leta watu wako, you bring your colleagues. La kazi unapewa, hizi akuappoint kuwa minister na kupeleka katika wizara. Unafika hapo unapata ameappoint PS huko, napata amepeka Kangi yako huko, pata usia yako huko, jenga yako huko. Sasa unaanza kazi. Ni bahati ukipata watu wazuri na watu ambao wanajua kazi kama hawa. Alafu you form a team, then you work together and focus on delivery of services to us. And then because of this constant work we've done together, we have seen the improvement of your welfare as you go forward. Mimi ndio mtu wa kwanza kumshukuru rais wetu. Every time tumeenda kumulilia rais wetu kuhusu mambo ya national government administration, we don't even have to argue so much because he himself, his heart is here.
hatuulizanga majibu. Hata niseme tu ukweli, tuambiane ukweli. Mimi sitaki kuwataja majina, but I know some of you here whom the president talks to directly. Ama namna gani? Kuna wengine hapa president hata yeye mwenyewe anapigianga simu. Kwanza ananiambia kuna friend yangu, rafiki yangu chief huko anaitwa Kimani Andarwa, nitamtafuta kule Inyui. Kuna rafiki yangu si wapi huko, rafiki chief. Kuna wengine hapa president anapigianga simu. Kwa sababu unaona interest yake kwa national government administration. Haijalishi eti huyu ni chief ama huyu ni assistant chief ama huyu ni county commissioner. Sometimes because our president is active, focused and he wants the results, pengine hata anatafuta chief yeye mwenyewe, muuliza tumeamuka namna gani hapo, nini inaendelea huko, and so on and so forth. And that is how we work. Now, because of that, the welfare of our people has been improving from time to time. Nyinyi mnajua wakati tuliajiri ACCs, Rais alituamuru to provide about 150 slots for chiefs who have been promoted. Hii ndiyo mara ya kwanza tangu tupate uhuru. This time, the county commissioner of Migori is a former chief. Osia namna gani? A former chief. It has never happened. It has never happened since independence. It is President Kenyatta who has caused that to happen, because the president argued, and actually now I agree with him fully, kwamba kwa nini mtu eti wewe uwe condemned kwa eti wewe utakuwa tu chief maisha yako, na umekuwa chief, umekuja hapo ukaenda module 2 program kwa shule ukapata degree. Maana mna gani? Kutoka kupata degree umepata uzoefu wa kazi, and you are a young person. Sasa si uwe ACC alafu upande juu mwishowe uwe DCC, mwishowe uwe county commissioner kama yule ndugu yetu wa Migori ambaye alikuwa chief. And I can see, if we stay on this path that President Kenyatta has drawn for us, many of you wale mko hapa, wengine wale I can see who are young here, siku ingine mtaketi hapa kama county commissioners ama kama, because in any case actually I have also been convinced now that that is the best way to populate our national government structures. Unapata mtu ambaye anaelewa hii mambo from below mpaka kule juu. It's okay, we can integrate, tunaweza kumix, ndio, lakini I think I like the president's proposal better, and it is working as we can see. Mheshimiwa Rais ndiye aliinsist kwamba to give assistant chiefs a hope for the growth of their career. Position ya chief ikiwa vacant, tunaangalia kwanza the assistant chiefs in that location. We only advertise and hire a chief when we cannot find anybody among us the assistant chief. And there is no location where all assistant chiefs cannot qualify to be chief. Osia, si tumekubaliana? Tumeambia county commissioners, mtu akileta kitu kama hiyo kwa Harambee, huyo tutamfukuza kazi. How can we have assistant chiefs who can't be chief? Au hata wewe niambie hiyo ni kitu ya kweli kabisa? Hapana. Because if you have a 4 or 5 assistant chiefs, surely one of them can be a chief. Wezi kutuambia sasa lazima wende huko. Na tena you see, there's a way in which it has been disrupting us, the method that we used in the past, before the president moved us this direction. Kwamba, you go out, you have assistant chiefs here, who have been here for 10, 15 years. Then, you go and hire a nice guy who has come in today to become a chief, to lord over them. And they have been here. So it demoralizes the assistant chief, the process. So I like the president's proposal better, and I think that's the way we are going to go. Na sasa tunatilia maanane, that's why I'm telling my brother here, Osia, who's the boss of the chiefs and assistant chiefs, mtu akikuja county commissioner kuambia eti akupata assistant chief kwa hiyo location anaweza kuwa chief, huyo kuna mahali analishwa kitu na tutamsorosha. Lazima tuangalie assistant, so that now the most important gate for us to man is the gate of recruiting the assistant chief. Hiyo ndio gate ya muhimu, kwamba yule tunaleta ndani ni mtu ambaye anaweza kuwa chief, because atakuwa assistant chief, because hawa ndio candidates wakuja kuwa chief, na hawa ndio candidates wakuja kuwa ACC, na hawa ndio candidates wakuja kuwa DCC, na hawa ndio candidates wakuja kuwa CC mpaka RC. Kwa hivyo ukifanya mchezo wakati wa recruitment ya assistant chief, you are hurting the system all the way.
So we have to be very strict mahali ya recruitment ya assistant chief. Na mimi nakubaliana na Mheshimiwa Rais. In any case, by the way, he did not invite me for a debate on that matter. That's an instruction I have to implement. My boss said we implement it. We are now implementing it. You don't negotiate with the president's directives, you implement them. Na imetusaidia sisi wote. Ama namna gani chief? That is the way to go. Kitu ingine vile mumeona, ndio tumetoa 5,000 motorcycles. Mheshimiwa Rais amekubali tununue another 10,000. So that sasa tuanze insist kwamba mobility inashughulikiwa yenu. Mambo ile ingine PS wetu wametaja mambo ya allowances ya hiyo ingine tunaangalia. And from last year when the president met the RCs and the county commissioners, instructed the PS and myself to start now working with the Public Service Commission on reviewing the whole scheme of service for national government administration. So tumefanya proposal na PS wetu. In fact, the truth of the matter is this: we have appeared before the PSC already, the PS and myself. Tumepewa comments which we are working on how this will be done so that we fulfill the president's directive of looking at the scheme of service ya national government administration. Na tutaendelea kufanya namna hiyo ili tushirikiane sisi wote. Mimi nataka kuomba mambo mawili tu kabla ya kuketi. Corona is real. My colleagues at the Minister of Health, our Minister Matiang'I and his team, they insist that, and I agree with them, that let's do the best we can to support this vaccination exercise. Please, chiefs and assistant chiefs, I want to ask you, my friends, let's do the best we can to enhance the numbers of our people who are vaccinated. That's how we are going to save our people. Hiyo tafadhali tutilie maanani sana. Number 2, last week tulikuwa Mombasa, the National Population Council Development, National Health Control Council na wale wengine. Hii shida tumekuwa nayo, which now the health sector people are describing as a triple threat. Ile shida tumekuwa nayo. Kwanza is the resurgence of HIV/AIDS in the country. Numbers again are beginning to go up. Namba 2 ni gender violence. Hii shida tumekuwa nayo ya kutumbua watoto wetu wasichana na akina mama. Number 3, these early pregnancies. There are counties in our country which are doing very bad. Tumerudi tena hiyo shida. Watoto wachanga, mtoto wako 13 years old, 14 years old, mpata mimba na kuwa forced kutoka shule and so on. This has now become a security problem. And let me explain this to you, my friend, so that you understand. Unajua sasa usalama ama shida ya usalama is not only wale wakora ambao wanaua watu wetu ama wanasumbua watu wetu. If we keep losing these girls from the education system, if our people keep beating or brutalizing our women and so on and so forth, what kind of society are we creating if we are going to lose our people to HIV/AIDS? This has become a security issue. It's a matter that we must be concerned because it's affecting our population, it's going to affect our productivity, it's going to affect all the investment we are making as government in the big 4 and all levels of development. Kwa hivyo tafadhali ninawaomba, mkirudi nyumbani kule kwa region zenu, mkianza kuwa na mikutano na wenzenu, this campaign on the triple threat, we must drive it ourselves. We have been very, very effective, especially on 100% transition and on FGM. We have been fairly effective on this matter. Lakini tafadhali nawaomba, sasa let us also be alert kwa hii maneno ya gender violence. Tupembeleze watu wetu. We are a modern country, almost 6 decades after independence. Hii mambo ya kupiga eti tunapiga akina mama, eti watoto wetu wanapigwa, eti hii ni mambo mbaya. It's not only criminal, but it's demeaning and creating an impression that we are not a modern society. And it's interfering with the development and the success of our women. Sasa tuwache hii, na nyinyi wenyewe in the barazas where you go, let us preach this thing. Tuseme hapana, hii lazima tupinge, na tukae chini kuongea na watu wetu kuwapembelesha kuwache haya maneno. Those of you come from areas where you have been doing those things about negotiation. I said last week,
Munisikize carefully, chiefs and assistant chiefs wale mko hapo. Hakuna mambo ya kuweka kikao eti mtoto amewekwa mimba na mtu mwingine hapo itaende kuleta ngamia tukubaliane. Hakuna. You preside over that kind of kangaroo court, tutakufuta kazi. Aadhibiwe. Polisi waambiwe, huyu mtu akamatwe, pelekwe kotini. We must now be serious about our girl children, and we must be serious about the environment we create in our society and fight this thing. I have no doubt we will succeed because we have been successful on other programs and other campaigns. We will succeed on this one. Number 4. Unajua hivi, umeona yale mambo ambayo let us do everything we can. Everything we can to keep our country peaceful, stable. You are the ones who are operating at the grassroots level. Alternative conflict resolution mechanism. Kuita wazee. The challenges we have right now, for example, in Isiolo, between Samburu herders and the Borana community, we can resolve those issues very easily by getting elders from these communities to discuss, for example, resource sharing. We've had these contracts for a long time. Why are we failing to have them? And you chiefs are the ones who can help us to have them. Itana wazee hapa nyinyi, okay, kuna ukame, there is a drought, we understand. Iko shida hii ya ukame, hatujapata mvua. Now, let it not be an excuse ya kutumia kusumbua watu wetu na watu wetu kuuana. Let us discuss, sasa pande hii tunanyasi. How do we discuss and allow those communities that do not have a pasture to come and graze? Ukinyesha kwao, watarudi. Na labda wakati huo, hata sisi kwetu, hatutakuwa na mvua, tutahitaji kwenda pande hiyo pia. Tutafute malisho. That is the way to go. Otherwise, sasa tukikubali watu wetu waanze kuwana namna hii kiholela holela, it is not proper. Na kazi hiyo inafanywa na nyinyi chiefs and assistant chiefs. Tuanze kutafuta mbinu na kuzungumza na kusuluhisha maneno kama haya. On the borders where we have had a problem, we have applied this on between Garissa and Kitui, it has been very successful. Sasa tutafute namna ya kukaa na watu wetu to resolve this problem. We don't have a police officer for every Kenyan or for every herder and so on. We don't. We're going to depend on this alternative conflict resolution mechanism ya kuweka wazee pamoja. Mwenda muweke watu wetu pamoja, tuzungumze, tukubaliane, so that we keep our country peaceful. I want to thank the chiefs and assistant chiefs who are here from North East, especially wale wa Baringo, mwashukuru sana. Sababu tulikuwa wengi kiongozi wao. Tulikuwa tunawaomba kwamba tutafute namna tuwe na amani pande ya Baringo. We were afraid wakati wa mtihani wa ACT, lakini mtihani umemalizika vizuri, SCSC imemalizika. Sasa tafadhali, let us look for a way of keeping the peace. Tutafutane na wazee wa pande ya Marakwet, wazee wa pande ya Baringo, tuzungumze. Because bullets will not give us the solutions that we want all the time. We must find a way of engaging our people, speaking one to another to find a solution as we go forward. Because if these things continue like that, they will provide an opportunity for negative politics which will hurt our country. Finally, on the elections, let's do our best to keep our country peaceful. There will be Kenya on 10th of August and beyond. Kenya haishi tarehe 9 wakati tunapiga uchaguzi. Politicians have got this emotional urgency. Nerves are now raw. Sababu watu wanataka kutafuta kura. Kama getting desperate, sababu wanaona sasa inaonekana kwamba watu wamebadilika, waendi pande hiyo, and so on. Sasa watu wanaanza mambo mengine huko. Tafadhali msimame imara. Tusimame imara. Sisi katika usalama, tusimame imara. For the sake of our country. Shida ile tuko nayo njia ambayo itatusumbua mwaka huu, I want to tell you very sincerely from the security point of view. Kwanza, ni mambo ya hongo na kubebana, kulipalipa vijana kubebana, ama namna gani? Hiyo ndio shida kubwa. No? Nyinyi mnajua vile watu wanalipwa hapa, na siasa wamekaa wakilipa watu, wanawabeba watu kutoka pande moja kwenda kwingine, ili kuonyesha eti ndio wako na watu wengi zaidi, wako popular. Namba 2, social media. Ndio shida. Watu sasa ni matusi yameanza, wengine ya kikabila na mambo kama hayo. Tutashirikiana, and we have other departments in government we are working with to deal with this problem. Lakini at the community level where you are working, let's do our best
check these tendencies. And then finally, some of the utterances and activities of some of our politicians that you have noticed in some of your areas, but don't allow crime in the name of political campaigns anywhere in this country. Don't. Ya mwisho, nataka munisikize kwa hii, kwa sababu I was in some place where chiefs asked me, oh, unatishwa. Mtu mwingine anasema, kwanza huyu chief huyu, wewe nikimaliza kura hii, nikichukua hii kura hii, wewe nitakutoa kazi. Acha nikwambie, hakuna kazi mtu atakutoa. Don't be intimidated by some of these desperate people who don't understand what they are doing. Well, these people are just, some of them have been consumed by their desperation for political power. Those are kazi yako ni kuthreaten watu. I've told my colleagues, all of you in the National Government Administration, we have work to do and we have a country to manage as we go forward. Let's do the work we are supposed to do. Don't be intimidated by all this kind of nonsense. Chiefs wameanza kuambiwa namna hii, ili porojo hiyo kuingie, iingize baridi kwako, ili usifanye kazi yako. The intention is to intimidate you. Sasa waseme, Matiang'I na Kibicho wameenda kuambia chief, waseme ndio nimewaambia. Hiyo ndio kazi naambia. Nimewaambia tulinde nchi yetu, na nimewaambia tukae ngumu. That is it. Ama namna gani? Yeah. Wengine ananiambia tu, unajua kuna minister alikuwa hapa wa interior ambaye alikufa. Kuna mtu hata kufa dunia hii? Saitoti alikuwa hapa na Kaiseri wamekufa, hata wewe utakufa. Mimi ninajua nitakufa, sina shida. Lakini wakati niko hai lazima nifanye kazi nimepewa kufanya. Yeah. Mambo hii utoto hii, tuache hii. Let us manage our country. We have a country to run. Wasilete hii utoto hapa. Ito unajua kwa huo tumeona wengi, ndio mumeona wengi na mtaona wengi. There will be a 15th, a 16th, a 20th, a 50th Minister of Interior as long as Kenya lives. But when history is written, it will indicate that when I was given the opportunity to do the job, I did it. Sieti nilipewa kazi nikaenda kulala. So tufanye kazi, tuzitishwe. Hii approach, tufanye kazi. Hii ni nchi yetu tunaipendayo kabisa. Lazima tufanye kazi. This is our country and we must serve our country with confidence and move forward. Mtu kama ako na makosa mwambie, sorry my brother mheshimiwa, sorry my sister mheshimiwa, with tremendous respect, I think you are wrong on this matter and the law does not allow you to do this. So you cannot go on. Mkutano hawezi kuendelea kwa sababu you did not notify the police. The law requires you to notify the police. Si eti uchukue permit. Hakuna sheria inasema it is to permit watu kuwa na mikutano. Sheria inasema you notify the police, ili Rashidi ajue kesho utakuwa na mkutano akupangie. Lakini hamwezi kuja hapo kwa sababu unataka kuonyeshana ubabe wa siasa, unataka kuweka mkutano hapa, umesikia mwenzako ameweka mkutano, sasa na wewe uweke mkutano hapo. Au kunotify Rashidi. Sasa ukiwa chief unamwambia, sawa my friend, OCS ameniambia yule ambaye mmenotify mkutano hapa ni fulani. Wewe hukutoa notice. Na ukae nyumbani na bibi yako, utoe notice yako next week, ukuje kufanya mkutano yako. Ama namna gani? That is it. Na uzitishwe eti ukiazi kaenda my friends here, the RCs and CCs. Kwa sasa anasema wewe tutakupeleka. Hakuna mahali atakupeleka. Let me tell you. Na mumeona nyinyi ndio mumeona uchaguzi hapa. Watu wengine mmeona wanatishatisha watu, alafu kura inafika anashindwa kura, anashindwa huko, anaenda kukaa tu bure ya mwisho huko na ni mtu alikuwa anatisha watu last year. Tukae imara. Umekubaliana? Yes, sir. Umekubaliana na mimi tukae imara? Yes, sir. Tutumikie nchi yetu? Yes, sir. Na tutii mheshimiwa rais wetu? Yes, sir. That is it. We have one president. That is how our country is managed. Kula kiapo ya kulinda nchi ya kutuongoza na sisi tunamfuata. I have no apologies to make on that particular statement and position. Wewe unataka nchi gani? Nimeuliza kila siku, umeona boma gani inaongozwa na wazee wawili? Hakuna. Sasa kama unataka kuongoza hiyo boma, wewe ngoja omba Mungu, kaa kwa magoti yako ukiomba. Ikiwa Mungu atakupea nafasi uongoze hiyo boma,
Mungu akikupea nafasi, sio eti binadamu. Mungu akikupea nafasi siku hiyo, hata wewe utahitaji kuwa respected namna hiyo, ama namna gani? Yes. Yeah. Wewe you need yourself, ukifika wakati huo people play around with you. No. Mheshimiwa Rais wetu, tufanye kazi na Mheshimiwa Rais, we do what we need to do and stabilize, ensure there is peace and stability in the country. Please, vile Biblia inasema, don't look to the left or to the right. Mbele. Tumekubaliana? Mbele. Tusimame imara. If we do not stand firm, nchi itaharibika. That is what I learned from my famous predecessors like the late John Michu. Lazima uwe firm na nchi iendelee mbele. I'm walking in the footsteps of such serious people. Vile wa nchi, what the work they did is what stabilized our country. Alafu tukainherit kutoka kwao. Sasa mimi mnataka tuanguke sisi? Mnataka sisi tuanguke? Hapana. Mimi nafikiri tumekubaliana. Sisi tumekubaliana? Yes, sir. Asante sana.